Assalamualaikum, my dear students of class 7. I hope you are all fine and you are regular at your study. This is Zannatul Ferdous, Assistant Teacher English, Engineering University, Girls School and College. This is new lecture, lecture 5. Welcome to our online class. This lecture is on Unit 8, Lesson 1, the unseen part. If you can remember, I have finished the seen part before our Eid vacation, but I could not finish the unseen part. Today I am going to finish it here. If you can open your Advanced Learners book by Chaudhry and Hussain, there you can open model question 26, number 2. I am reading it from here. Pele is widely regarded as one of the greatest football players of all time. পেলেকে সর্বকালের সবচেয়ে বড় ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে সর্বত্র মনে করা হয় বা বিবেচনা করা হয়। In 1999, he was voted Football Player of the Century by the IFFHS. 1999 সালে তিনি IFFHS দ্বারা শতাব্দীর ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। IFFHS stands for International Federation of Football History and Statistics. IFFHS হলো International Federation of Football History and Statistics. In 1999, the International Olympic Committee (IOC) named Pele the Athlete of the Century. 1999 সালে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC) পেলেকে শতাব্দীর খেলোয়াড় বা ক্রীড়াবিদ হিসেবে নাম দিয়েছিলেন। In his career, he scored more than 1,1200 goals. তিনি তার ক্যারিয়ারে বা তার জীবনে তিনি 1200-এরও বেশি গোল করেছিলেন। Thus, he has become the top scorer of all time. এভাবেই তিনি সর্বকালের শীর্ষ গোলদাতা হয়েছিলেন। In his own country, Brazil, Pele is a national hero. তিনি তার নিজ দেশ ব্রাজিলে একজন জাতীয় বীর। People call him the king of football. জনগণ তাকে ফুটবলের রাজা, the king Pele, রাজা পেলে অথবা or simply the king, অর্থাৎ শুধু রাজা বলেও ডেকে থাকেন। He is the all-time leading scorer of the Brazilian national team. তিনি সবসময় ব্রাজিলের জাতীয় দলের মুখ্য বা প্রধান গোলদাতা ছিলেন। He is the only footballer to be a part of 3 World Cup winning squads and the only player in the world to have 3 World Cup winning medals. তিনি একমাত্র ফুটবলার যিনি বিশ্বকাপ জয়ী দলের অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং 3 বার বিশ্বকাপ জয়ী দলের হয়ে মেডেল গ্রহণ করেছিলেন। Now the question answers. Here is the question and I will give the answer. Number 1, who is Pele? Pele কে? Pele is a Brazilian football player. Pele একজন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল খেলোয়াড়। Number 2, what is Pele widely regarded? Pele is widely regarded as one of the greatest football players of all time. Pele সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত। Number 3, when was he voted Football Player of Century? Answer, in 1999 he was voted Football Player of the Century. 1999 সালে তিনি শতাব্দীর ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। Number 4, how many goals did he score in his career? Answer, he scored more than 1,200 goals in his career. Number 5,
হু ইজ দ্য টপ স্কোরার অফ অল টাইম। এখানে স্কোরার স্পেলিংটি ভুল আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ SE লিখেছে, ইটা হবে না। আনসার, পেলে ইজ দ্য টপ স্কোরার অফ অল টাইম। নাও আই এম গোয়িং টু রিড another unseen passage from this model question. This is number 3. Mymensingh is a city of Bangladesh situated on the river Brahmaputra. ময়মনসিংহ বাংলাদেশের একটি শহর বা নগর যেটি কিনা ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত। It is the headquarters of the administrative unit of Mymensingh district. এটি ময়মনসিংহ জেলার প্রশাসনিক বিভাগের হেডকোয়ার্টার। It is located about 120 km north of Dhaka. এটি ঢাকার প্রায় 120 কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। It has a population of about 4,07,798 with an estimated area of 82 square kilometers. এর জনসংখ্যা রয়েছে প্রায় 4,07,798 এবং এর আয়তন 82 বর্গ কিলোমিটার। The temperature ranges from 12 to 33 degrees Celsius and the annual rainfall averages 2,174 millimeters. তাপমাত্রা সাধারণত 12 থেকে 33 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই বিরাজ করে এবং গড়ে বার্ষিক প্রায় 2,174 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। Being more than 220 years old, Mymensingh has a rich cultural and political history. 220 বছরের বেশি পুরাতন হওয়ায় ময়মনসিংহের খুবই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে। The 9-month Liberation War of Bangladesh started on 27 March 1971. বাংলাদেশের 9 মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল 27 মার্চ 1971 সালে। Mymensingh remained free from the occupation until 23rd April 1971. 1971 সালে 23শে এপ্রিল পর্যন্ত ময়মনসিংহ দখল থেকে মুক্ত ছিল, অর্থাৎ পাকিস্তানি দখল থেকে এটি মুক্ত ছিল। Pakistan occupation forces deserted Mymensingh on 10 December and Mukti Bahini took over on 11 December 1971. পাকিস্তানি বাহিনী 10 ডিসেম্বর ময়মনসিংহ ত্যাগ করে এবং মুক্তি বাহিনী 11 ডিসেম্বর 1971 সালে দখল করে নেয়। From this reading, you have to complete a table with the information. So here is you can see the left side, the half of the information is given and you have to complete it here by filling the gaps. First, the city is situated on, we know the answer, the river Brahmaputra. এই যে তোমরা এখানে আনসারগুলো দেখে নিতে পারো। The river Brahmaputra, number A. Its distance from Dhaka is 120 km. Number B. It is more than 220 years old. This is number C. Mymensingh remained free until 23rd April 1971. Number D. Mukti Bahini took over the city on 11 December 1971. Now the unseen passage from number B. Rajshahi is a city in western Bangladesh. রাজশাহী বাংলাদেশের পশ্চিমে একটি শহর and the divisional headquarters of রাজশাহী ডিভিশন, এবং এটি রাজশাহী বিভাগের একটি বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার, অর্থাৎ এই বিভাগের নামেই এই হেডকোয়ার্টার রয়েছে, অর্থাৎ এটি একটি বিভাগীয় শহর। It is located in northwest of the country and has an estimated population of 8,53,000 people.
এটি দেশের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এবং এর জনসংখ্যা রয়েছে প্রায় 8,53,000। Its total area is 9,069 square kilometers. Here there is a mistake. You can see here. This will be 9,669 square kilometers, which is 9,669 square kilometers, and is situated on the northern banks of the river Podda. এই এরিয়ার মোট আয়তন হচ্ছে 9,669 বর্গ কিলোমিটার এবং এটি পদ্মা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। It was made a city corporation in 1991. 1991 সালে এটি সিটি কর্পোরেশন করা হয়। রাজশাহী has a tropical wet and dry climate. এখানে রাজশাহীতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্রতা এবং শুকনো জলবায়ু রয়েছে। The climate of Rajshahi is generally marked monsoons. রাজশাহীর জলবায়ু সাধারণত মৌসুমী বায়ু হিসেবে পরিচিত বা মৌসুমী বায়ু হিসেবে এটি চিহ্নিত। The annual rainfall in the district is about 1,448 kilometers. এই জেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় 1,448 মিলিমিটার। The distance between Dhaka and Rajshahi is 197 kilometer. ঢাকা এবং রাজশাহীর দূরত্ব 197 কিলোমিটার। So number 3B will be your homework. Then number 4, there is a fill in the blanks given with clues. I'm just reading it here. Next class I'm going to explain it to you. My husband was a but we lost our land. So my husband became a J. Number B, he tried to find number C, but it is difficult. So then we became very D. We couldn't buy good number E and didn't eat much for long number F. So I have become very weak and I can't feed my baby number G. Now my baby has become number H. I feel very sad, but what can I do? If my number I becomes very sick, it will number J. Here you can see the options here. Sick, অসুস্থ, poor, দরিদ্র বা গরিব, work, কাজ করা, baby, শিশু, farmer, কৃষক, time, সময়, die, মারা যাওয়া, food, খাবার, laborer, শ্রমিক, then properly, সঠিকভাবে। Then in number 6, there is a matching given. In column A and column B, there are two parts of sentences. Here column A, number 1, the fox jumped and jumped. 2, but the grapes were too high. 3, he was. 4, so he. 5, he consoled himself. Then in column B, the rest of the parts here left the place by saying that the grapes are sour. To reach the grapes, for the fox to reach, very dejected. এখানে তোমাদের ওয়ার্ড মিনিংগুলি আশা করি তোমরা পারবে। জাম্পড হচ্ছে লাফ দিল, গ্রেপস হচ্ছে আঙুর, হাই হচ্ছে অনেক উঁচুতে, কনসোল হচ্ছে সান্ত্বনা দেওয়া, অর্থাৎ নিজেকে কোনো কিছু বলে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়া বা শান্ত করা। দেন এখানে আছে গ্রেপস ওয়ার সাওয়ার, সাওয়ার অর্থ তোমরা জানো টক, রিচ হচ্ছে পৌঁছানো, দেন লাস্ট আছে ডিজেক্টেড অর্থাৎ খুবই সে অসন্তুষ্ট হলো বা অপ্রসন্ন হলো, খুশি হলো না, মনটা খারাপ হয়ে গেল, ডিজেক্টেড হলো। দেন ইন নাম্বার 6, you know there is a rearrange given here. All the sentences are here in disorderly manner and you have to write it in
correct order to make it a meaningful passage or paragraph. First sentence, number A, I arrived at the airport earlier. Number B, my seat number was written on it. Number C, my seat was beside the window. D, the departure of the flight was soon announced. Number E, I bought a ticket to board the plane. Number F, I was given a boarding card. Number G, we were asked to board the plane. Number H, I got on board and found my seat. Number I was checked. Number J, I went to Joshore by Bangladesh Biman. So these will be your homework. From number 3B থেকে তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে 3B 4 5 এবং 6 এই আইটেমসগুলো তোমরা হোমওয়ার্ক কপিতে বা তোমাদের সিডব্লিউ কপিতে তোমরা লেখার চেষ্টা করবে যখন মিস তোমাদেরকে সলিউশন দিব ফাইনালি তোমরা সেটি হোমওয়ার্ক কপির সাথে বা তোমাদের রাইটিংসের সাথে চেক করে মিলিয়ে নেবে So thank you so much for watching this lecture. Till my next lecture, stay safe, stay home. Allah Hafiz.